paano mag-top up sa Move It gamit ang GCash. Una, pumunta muna kayo ng GCash. Click nyo to, bills payment. Yan, bills payment. Click nyo lang yan. Tapos, yan kayo didalhin. Click nyo yung payment solution. Yan, click nyo lang yan. Payment solution. Pag na-click nyo na, ito makikita nyo. Hanapin nyo ngayon yung Grab driver voucher. Scroll nyo lang, hanapin nyo yung G. Grab driver voucher. Ayun, Grab driver voucher. Yan. Click nyo lang yan. Ganyan yung makikita nyo. Click nyo tong box na to para magkaroon ng check. Tapos, click amount. Yan. One tap nyo lang din yan. Pag na-click nyo yung amount, ganyan naman